Welcome to all in today's lecture, that is assembler. In last lecture, we are discussing about the different types of statements used in the given assembly language. Here we can consider three different types of statements. That is, first of all, we consider the imperative statement, in which we consider the processing of a given uh, statement. That is, those statement which contains some actions to be performed to the assembler, that will be considered as an imperative statement. For example, can be considered here, that is that is add a register D, that is we perform the addition of two operands. Okay. Now after that, we can consider second type of statement, that is declarative statements. Here we consider two types of statement, that is, one is the declaring constant and another one is nothing but declaring storage. Both statement will be discussed in the previous lecture. Now today we are consider third type of a statement, that is nothing but the assembler directive. What is the assembler directives, and which type of assembler directives can be used in uh, assembly language? Now here we can see this assembler directives. We represent or we define that assembler directives, they can provide some instruction to the assembler to perform a specific action during the assembly program. ज्यावेळेस प्रोग्राम असेंबल होत असेल किंवा प्रोग्रामचं असेंबलिंग त्या ठिकाणी परफॉर्म केलं जातं, त्यावेळेस त्या असेंबलरला काही इन्स्ट्रक्शन्स ज्या पास केल्या जातात, त्या इन्स्ट्रक्शन्स प्रोव्हाइड केल्या जातात. नाउ दॅट टास्क इज हँडल्ड बाय द असेंबलर directives. That is, here we can consider the definition of that assembler directives instructs the assembler to perform certain action during the assembly of a program. When we assemble the program, then we can perform some actions. Okay. Now the statements neither translate into the machine instructions nor allocates the memory area for the constant or operands. जे काही आपण असेंबलर डायरेक्टिव्ह त्या ठिकाणी वापरणार आहोत, त्यामध्ये असेंबलर डायरेक्टिव्हला कुठल्याही प्रकारचे मेमरीज त्या ठिकाणी अलोकेट केले जात नाही, किंवा त्या असेंबलर डायरेक्टिव्हचं ट्रान्सलेशन सुद्धा त्या ठिकाणी केलं जात नाही. दे जस्ट do the introduction, or they just do the task, that is to perform or to instruct that particular assembler to do some actions during the program assembly. That's why there is no memory allocations will be done for that type of assembler directives. Now here we consider two assembler directives. That is, these are the two common assembler directives. We can have some more assembler directives which will be discussed in next point. That is, first of all, here we consider the start, and we can pass one constant value here. A start is nothing but to start the particular assembly program for the given location. Here constant value is provided or passed to that particular directives. Now this constant, it is one of the operand. What this constant operand will be shown, that is, where we can specify a particular number, and our assembling of a program can be done from that that address. Suppose me the 100 pass kele. Okay, start 100. That is, our assembly of a program or a memory allocation to the next instructions will be start from the location 100. कारण त्या ठिकाणी डायरेक्टिव्हनी काय सांगितलंय, त्या असेंबलर डायरेक्टिव्ह जो आहे, स्टार्ट हा असेंबलर डायरेक्टिव्ह आहे, आणि तो काय स्पेसिफाय करतो की पुढच्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स असतील त्या इन्स्ट्रक्शनला मेमरी अलोकेशन कुठून स्टार्ट करायचंय, या ठिकाणी जो नंबर पास केलेला असेल, सपोज 100 पास केलेला आहे, त्या नंबर पासून पुढे काय करायचं, त्या ठिकाणी त्याला मेमरी अलोकेशन्स द्यायचं. दॅट इज दिस डायरेक्टिव्ह इंडिकेट्स दॅट फर्स्ट वर्ड ऑफ अ टार्गेट प्रोग्राम शुड बी प्लेस इन द मेमरी वर्ड विथ द ऍड्रेस कॉन्स्टंट. म्हणजे त्या कॉन्स्टंट लोकेशनला पहिलं इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी काय केली जाणार, तुमची टार्गेट कोडची प्लेस केली जाणार. हाऊ दिस from this particular instruction or from this particular starting point, our target program memory locations will be increased one by one. एक एक मेमरी वर्ड त्या ठिकाणी काय होत जाणार, त्या ठिकाणी increase केलं जाणार. Now here we consider start 100. If place the first word of a target program at memory address 100, पुढची जी इन्स्ट्रक्शन असेल ती 101 ला पुट केली जाईल. आफ्टर दॅट थर्ड त्याच्या पुढची इन्स्ट्रक्शन कन्सिडर केली जाईल तुमची 102 ला. म्हणजे तो जो आपण लोकेशन काउंटर कन्सिडर करतो, ते डेटा स्ट्रक्चर कन्सिडर करतो, ते डेटा स्ट्रक्चर काय करतं, ही स्टार्ट व्हॅल्यू कन्सिडर करणार आणि तिथून पुढे मेमरी लोकेशन्स त्या प्रोग्रामला मेन्शन करणार. Now what happen if we don't specify any constant value at this particular location? Then by default assembler can consider the 000 as a starting address of the first instruction of that assembler. त्या ठिकाणी पहिली इन्स्ट्रक्शन जर आपण इथे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू दिली नाही, now this is the optional part. We can specify the number or we don't specify that particular constant number. जर स्पेसिफिकेशन नसेल, तिथे आपण कुठल्याही प्रकारचा मेमरी ऍड्रेस जर दिलेला नसेल, नंबर दिला नसेल कॉन्स्टंट, तर तो बाय डिफॉल्ट काय करणार, 000 ह्या लोकेशन पासून तुमचं ऍड्रेसेस जे असतील ते ऍड्रेसेस काय करतो, त्या ठिकाणी स्टोअर करायला
किंवा ते इन्स्ट्रक्शन असतील त्या 00 लोकेशन पासून त्या पुढे स्टोअर केल्या जातात. दॅट इज द फर्स्ट डायरेक्टिव्ह, दॅट इज द स्टार्ट. And end is nothing but here end operand specifier. It is the also optional part. End can specify to end the assembling. तुमचा असेंबलर प्रोग्राम स्टार्ट कुठे झाला तो स्टार्ट कडनं रिप्रेझेंट होईल आणि तो असेंब्ली प्रोग्राम एंड कुठे होतो तो रिप्रेझेंट केला जाईल तुमच्या ह्या एंड डायरेक्टिव्ह कडनं. ओके, नाउ हिअर ऑपरंड स्पेसिफायर कॅन बी गिवन देअर, दॅट इज व्हेन वी एंड द असेंब्ली प्रोग्राम ऍट दॅट टाइम वी कॅन मेन्शन वन थिंग हिअर, वन ऑपरंड हिअर. The control will be transferred to that memory location where operand specifier address is found. ह्या operand specifier चा ऍड्रेस जिथे फाउंड होईल त्या लोकेशनला तुमचा कंट्रोल काय केला जातो त्या ठिकाणी पास केला जातो. नाउ दिस डायरेक्टिव्ह इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम. तुमचा प्रोग्राम एंड झालाय, सोर्स प्रोग्राम एंड झालेला आहे. नाउ द ऑप्शनल ऑपरंड स्पेसिफायर इंडिकेट्स द ऍड्रेस ऑफ इन्स्ट्रक्शन वेअर एक्झिक्युशन ऑफ अ प्रोग्राम बिगिन्स. म्हणजे तुमचं एंडिंगला गेल्यानंतर प्रोग्राम एक्झिक्युशन होत होत एंडिंगला गेलं, सोर्स प्रोग्राम एंड डायरेक्टिव्ह आयडेंटिफाय झाला सोर्स प्रोग्राम मध्ये आणि त्या एंड डायरेक्टिव्हच्या नंतर समोर त्याच्या पुढे एक ऑपरंड स्पेसिफायर बघायला मिळतो किंवा एक ऑपरंड स्पेसिफायर त्या ठिकाणी जर फाइंड आउट झाला तर त्या प्रोग्रामचं स्टार्टिंग कुठनं झालेलं होतं तो ऑपरंड स्पेसिफायर त्या ठिकाणी काय केला जातो, मेन्शन केला जातो. ओके, आणि कंट्रोल तुमचा त्या लोकेशनला काय केलं जाईल, बाय डिफॉल्ट एक्झिक्युशन बिगिन्स विथ द फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन ऑफ अ असेंबल्ड प्रोग्राम. ओके, बाय डिफॉल्ट ही फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन जी आहे असेंब्ली प्रोग्रामची ती फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी ऍज अ स्टार्ट पॉइंट काय केला जातो, कन्सिडर केला जातो. नाउ इफ यू कन्सिडर द एक्झाम्पल एंड अगेन, again here again is nothing but operand specifier which is we consider the optional, but here we can pass the again as a operand specifier and it is the directive where end our source program will be end but it can transfer our control to the again where again memory address will be found and control will be transferred to that memory location. Now this statement transfer the control to the memory address of again in the target program मध्ये अगेन ह्या ऑपरंड स्पेसिफायरला अगेन हा ऑपरंड स्पेसिफायर म्हणजे तो एक टाईपचा व्हेरिएबल आहे आपल्याला आपल्या माहितीसाठी. ओके, आणि त्याला काहीतरी मेमरी अलोकेशन झालेलं आहे. मग कोणचा कंट्रोल जेव्हा तुम्ही एंड कडे देता किंवा प्रोग्राम एंड होतो त्यावेळेस तो कंट्रोल कुठे पास होणार आहे तुमचा ह्या अगेन ऑपरंड स्पेसिफायरचे जे मेमरी ऍड्रेस असतील त्या मेमरी ऍड्रेस लोकेशनला काय केलं जाईल त्या ठिकाणी कंट्रोल ट्रान्सफर केला जातो. दॅट इज नथिंग बट द असेंबलर डायरेक्टिव्ह. वी कन्सिडर दीज आर two basic directives, that is start and end. Okay, we consider these assembler directives in primary section. Now next one is nothing but the literals and constants. What are the constants and what are the literals in the assembly language? You know very well what is the constant and what is the literal in your high level languages, but in assembly language we can use constant and literal also. Here two types, or we can use the constant using two ways. First one is nothing but the immediate operand and second one is nothing but the literals. Okay, कॉन्स्टंट वापरताना आपण दोन पद्धतीने कॉन्स्टंट यूज करू शकतो. कॉन्स्टंट आणि लिटरल मी दोन्ही ठिकाणी म्हटलंय. दोन वेनी आपल्याला हे कॉन्स्टंट्स यूज करता येतात. त्यामध्ये पहिलं इमिडिएट ऑपरँड म्हणून एक मेथड वापरली जाते. व्हॉट इज द इमिडिएट ऑपरँड? इट कॅन बी यूज इन द असेंब्ली स्टेटमेंट ओनली इफ टार्गेट मशीन सपोर्ट्स immediate addressing mode. This is the most important statement corresponding to the immediate operand. If our target program can or target machine can support for the immediate addressing mode, immediate addressing mode ला जर त्या ठिकाणी त्या टार्गेट मशीन कडनं सपोर्ट होत असेल तरच आपल्याला या ठिकाणी इमिडिएट ऑपरँड ऍज अ कॉन्स्टंट म्हणून काय करता येतं, यूज करता येतो. नाउ हिअर वी कन्सिडर द एक्झाम्पल हिअर सब ए रजिस्टर 5. ओके, नाउ 5 इट इज द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. 5 काय आहे या ठिकाणी? कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. जर या ठिकाणी इमिडिएट ऍड्रेसिंग मोडला जर सपोर्ट होत असेल तर ही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ऍज इट इज काय केली जाते, कन्सिडर केली जाते. ओके, त्याच्या व्हॅल्यूची ह्या व्हॅल्यू साठी स्टोअर होणारा जो ऍड्रेस आहे तो डायरेक्ट ऍड्रेस त्या ठिकाणी इमिडिएट ऍड्रेसिंग मोड इन द सेन्स दॅट इज वी कॅन ऍक्सेस द डायरेक्ट ऑफ द गिवन व्हॅल्यू इमिडिएटली. Okay, we can consider that immediate addressing mode. In this particular operation sub a register चे कंटेंट आणि 5 ह्या दोघांमध्ये सबट्रॅक्शन परफॉर्म होते आणि रिझल्ट तुमचा ए रजिस्टरला काय केला जातो, स्टोअर केला जातो. दॅट इज इट ट्रान्सलेट इनटू अन इन्स्ट्रक्शन विथ टू ऑपरँड्स. म्हणजे ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे दोन टाईपच्या ऑपरँड मध्ये ह्या इन्स्ट्रक्शनचं ट्रान्सलेशन होतं. दॅट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए रजिस्टर विच इज अ जनरल पर्पज रजिस्टर अँड व्हॅल्यू 5 ऍज अन इमिडिएट ऑपरँड. 5 म्हणजे त्याचा तो इमिडिएट ऑपरँड आहे आणि त्या इमिडिएट ऑपरँडच्या फॉर्मॅटमध्ये तिला काय केलं जातं, ट्रान्सलेट केलं जातं आणि त्या पद्धतीनं ते ऑपरेशन काय केलं जाईल त्या इमिडिएट ऑपरँडचा यूज करून परफॉर्म केलं जाईल. दिस इज नथिंग बट वन वे टू हँडल द कॉन्स्टंट्स इन असेंब्ली लँग्वेज, दॅट इज द इमिडिएट ऑपरँड.
Second way is nothing but the literals. Literals are nothing but constants also. लिटरल सुद्धा काय म्हटलं जातं, कॉन्स्टंट म्हटलं जातं. तुम्ही हाय लेव्हल लँग्वेज मध्ये लिटरल वापरले, लिटरल कन्सिडर केलेत, बरोबर. एव्हरीथिंग विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डबल कोट विच इज नथिंग बट द लिटरल व्हॅल्यू. ओके, स्ट्रिंग लिटरल आपण ज्याला म्हटलं, म्हणजे ती व्हॅल्यू चेंज होत नाही. ओके, that is nothing but the constants value should be considered in case of the literal. The syntax for that literal will be represented in assembly language is equal to less than value greater than. ओके, तुमचं जे काही कॉन्स्टंट्स आहे ते कॉन्स्टंट किंवा लिटरलची व्हॅल्यू रिप्रेझेंट होताना इक्वल टू आणि व्हॅल्यू मध्ये त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं जातं. नाउ हिअर एक्झाम्पल इज गिवन दॅट इज सब ए रजिस्टर कॉमा इक्वल टू सिंगल कोट 5. म्हणजे 5 काय झाला, हा आता लिटरल झाला. हा दुसरा जो ऑपरेंड आहे, हा दुसरा ऑपरेंड ऍज अ लिटरल म्हणून काय केलं जातो, स्पेसिफाय केला जातो. नाउ इट डिफर्स फ्रॉम द कॉन्स्टंट. लिटरल हे कॉन्स्टंट पेक्षा वेगळे का आहेत? Why we can consider different literals are different from the constants? Because its location cannot be specified in the assembly program and its value cannot be changed during the execution of a program. कॉन्स्टंट जर आपण डिक्लेअर केले तर कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू काय होतं, आपण कॉन्स्टंटच्या करस्पॉन्डिंग त्या ठिकाणी नंतर व्हॅल्यू चेंज होऊ शकते, बरोबर. ही कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू बदलते. बट व्हेन वी स्पेसिफाय द लिटरल्स, the value of the literals does not change during the program execution. तुमच्या प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन होत असताना त्या लिटरलची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी चेंज होणार नाही किंवा लिटरल त्या ठिकाणी चेंज होत नाही. आणि त्याचे जे काही मेमरी ऍड्रेसेस आहेत किंवा त्याचं जे लोकेशन आहे ते लोकेशन त्या ठिकाणी स्पेसिफाय केलं जात नाही. लिटरलच्या करस्पॉन्डिंग जी लोकेशन व्हॅल्यू असेल किंवा जे लोकेशन आहे ते मेन्शन केलं जात नाही. Now we consider this difference between constants and literals. Now it also does not require any architectural support like immediate operands. जसं की कॉन्स्टंट साठी इमिडिएट ऑपरंडची गरज पडते. इमिडिएट मशीननी जर सपोर्ट केला इमिडिएट ऑपरंड इमिडिएट ऍड्रेसिंग मोडला तरच आपण इमिडिएट ऑपरंड्स त्या ठिकाणी ऍज अ कॉन्स्टंट म्हणून त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. ओके, but in case of the literal there is no need of such a data structure, no need such of structures of immediate addressing mode supported by the given machine. Okay, we consider these particular differences between constants and literals. मी या ठिकाणी ही जी पहिली मेथड सांगितली या ठिकाणी 5 ऍज अ डायरेक्टली आपण कॉन्स्टंट म्हणून वापरतोय. 5 ला काय करतोय आपण डायरेक्टली कॉन्स्टंट व्हॅल्यू म्हणून वापरतोय, परंतु ती डायरेक्ट हँडल कोणाकडनं होते, ह्या इमिडिएट ऍड्रेसिंग मोड कडनं ती कॉन्स्टंट व्हॅल्यू हँडल होते. तसं लिटरलला त्याची गरज नाही. इमिडिएट ऍड्रेसिंग मोडची लिटरलला गरज पडत नाही. लिटरलच्या करस्पॉन्डिंग ऍड्रेस लोकेशन सुद्धा त्या ठिकाणी असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन मध्ये स्पेसिफाय केली जात नाही. नाउ हिअर वी कन्सिडर द एक्झाम्पल दॅट इज सब ए रजिस्टर इक्वल टू अँड सिंगल कोट मध्ये त्या ठिकाणी आपण व्हॅल्यू पास करतो. त्या लिटरलची जी व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू. ओके, वी कन्सिडर दिस इज द लिटरल इक्वल टू 5. This is the value of literal. 5 is the value of literal. Now in this case, this structure, this particular instruction is replaced by, ही जी इन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळते ही इन्स्ट्रक्शन रिप्लेस कशाने केली जाते, सम ए रजिस्टर 5. 5 is nothing but the address location where our literal will be stored. 5 हे काय, एक ऍड्रेस लोकेशन आहे ज्या ऍड्रेस लोकेशनला तुमची व्हॅल्यू 5 काय केली जाते, स्टोअर केली जाते. दॅट मीन्स वेअर द लिटरल इज आयडेंटिफाईड, assembler will consider the particular statement sum a register 5 where 5 will be represented as 5 dc 5. dc is nothing but the declarative statement आहे which declare the constant. मग तुमचा मेमरी वर्ड काय आला किंवा त्या ठिकाणी 5 ऍज अ ऑपरंड कन्सिडर झाला आणि त्या ऑपरंडला व्हॅल्यू काय असाइन झाली, कॉन्स्टंट व्हॅल्यू 5 असाइन झाली. हे स्टेटमेंट असेंबलर कडनं ऑटोमॅटिकली काय केले जाते, रिप्रेझेंट केले जाते. ओके, नाउ इन दिस वे वी कॅन कन्सिडर the implementation of that literal in the assembly instruction. These are nothing but the statements and corresponding constant and literals used in the given assembly language. Okay, हे लक्षात आलंय. Now after that all we can consider the next point, overview of assembly process. What is the assembly process? Till we discuss about all the types of basic elements required in our assembly language. Now after this we consider the designing of assembler, how we can design the assembler or how we can write the assembler in implementation of assembly language. For that purpose we need to consider the overview of assembly process. What is the actual assembly process? Okay, here we represent the general translation process can be represented of assembler. Assembler, it is nothing but one of the translator who translate assembly instruction in the form of machine instruction. Here assembly language program is nothing but our source program
and machine language program is nothing but our target program. That's why we need to perform two different phases corresponding to this translation or corresponding to this assembly process. मग त्या दोन phases कोणत्या आल्या तर analysis of a source text. First of all, we need to consider analysis of a source text. Source text is nothing but our instruction written in the form of assembly form or mnemonic form. ओके, असेंब्ली लँग्वेजचा प्रोग्राम जो आहे त्याचं अनालिसिस पहिल्यांदा करावं लागतं. त्याचं अनालिसिस झाल्यानंतर दुसरे जो टास्क त्या ठिकाणी कन्सिडर केला जातो दॅट इज सिंथेसिस ऑफ अ टार्गेट टेक्स्ट. टार्गेट टेक्स्ट इन द सेन्स दॅट इज वी कन्सिडर द मशीन लँग्वेज. तुमचा मशीन प्रोग्राम कसा असायला पाहिजे, त्याचे रूल्स काय असायला पाहिजे, दॅट शुड बी कन्सिडर्ड. Okay, we represent the synthesis of that target text, we combine these two processes and then we can perform the translation of source to the target text. जेव्हा ह्या दोन्ही प्रोसेस कंप्लीट होतील, analysis complete होईल, synthesis complete होईल, we combine the result of these two processes and then we can perform the translation from source text to the target text, that is from assembly language to the मशीन लँग्वेज. ओके, असेंब्ली लँग्वेजचा प्रोग्राम नंतर मशीन लँग्वेज मध्ये काय होईल त्यानंतर तो ट्रान्सलेशन त्या ठिकाणी दिलं जातं. दॅट मीन्स हिअर वी कॅन कन्सिडर overview. In case of the assembly process, we consider two main phases. That is, first one is nothing but analysis phase, and second one is nothing but the synthesis phase. Now, first of all, we consider this analysis phase. What is the analysis phase? What happens during the analysis phase? Now, in this case, we consider analysis phase is concerned with the syntax and semantic of a source language. Syntax and semantic in the sense जे तुमचा सोर्स प्रोग्राम राईट कसा करायचा आहे, त्याचा सिंटॅक्स कसा असायला पाहिजे, तुमच्या प्रोग्रामच्या स्टेटमेंटचं मिनिंग काय असायला पाहिजे. नाउ वी नीड टू कन्सिडर दीज टू थिंग्स करस्पॉन्डिंग टू दी अनालिसिस फेज. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट अनालिसिस मीन्स रूल्स ऑफ रायटिंग ऑफ दॅट इज सिंटॅक्स मीन्स रूल्स ऑफ रायटिंग अ प्रोग्राम. आपण जेव्हा सिंटॅक्स कन्सिडर करतो प्रोग्रामचा सिंटॅक्स काय असायला पाहिजे, सिंटॅक्स इन द सेन्स हाऊ टू राईट द प्रोग्राम or the different rules specified to write that particular program. जसं की तुम्ही सी लँग्वेज जर घेतली, सी प्रोग्राम जर लिहायचा ठरला तर तुम्हाला काही रूल्स फॉलो करावे लागतात. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्सिडर फर्स्ट स्टेटमेंट दॅट इज हॅश इन्क्लूड डायरेक्टिव्ह पहिल्या लाईनला द्यावा लागतो. त्यानंतर मेन फंक्शन घ्यावं लागतं कंपल्सरी. मेन फंक्शन नंतर ओपनिंग कर्ली ब्रॅसेस घ्यावा लागतो. त्यानंतर व्हेरिएबलचे डिक्लेरेशन पहिल्या स्टेटमेंटला द्यावं लागते. कर्ली ब्रॅसेस नंतर फंक्शनचं पहिलं स्टेटमेंट असणार आहे तुमचं व्हेरिएबल डिक्लेरेशन. त्यानंतर पुढचे तुमचे काही जे काही इम्परेटिव्ह स्टेटमेंट्स असतील म्हणजे जे काही ऍक्शन स्टेटमेंट्स असतील किंवा एक्झिक्युशन स्टेटमेंट्स असतील ते दिले जातील. प्रोग्राम कंप्लीट झाल्यानंतर शेवटी तुम्हाला क्लोजिंग ब्रॅकेट द्यावा लागतो. जर आपण प्रोग्राम ह्या सिंटॅक्स मध्ये लिहिला नाही त्याच पद्धतीने प्रत्येक लाईनच्या एंडिंगला सेमिकोलॉन द्यावं लागतं. दिस इज द कंपल्सरी or in other words we can consider these are nothing but the rules to write the C program. Similarly, we consider the assembly instruction. We have some rules. According to that rule, we can write that assembly instruction. Okay, त्या रूल नुसार आपल्याला काय करायचं ते असेंब्ली प्रोग्राम्स ते असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी राईट करायचे आहेत. नाउ हिअर analysis phase do that particular task, that is to identify the syntax and semantic of a given statement. त्या ठिकाणी तुमच्या असेंब्ली लँग्वेजचे सिंटॅक्स रूल काय आहेत, कोणते कोणते रूल्स त्या ठिकाणी वापरायचं आणि त्याचं मिनिंग काय आहे, त्या स्टेटमेंटचं मिनिंग काय आहे. मी जर म्हटलं सब ए रजिस्टर बी, व्हॉट इज द मिनिंग फॉर दिस पर्टिक्युलर statement that should be identified in the assembly language. That is how source language statements are constructed. Semantic rules of the meaning, it should know the meaning of the particular statements. Now after that the primary function of analysis phase is the building of a symbol table. सगळ्यात महत्त्वाचा टास्क जो या ठिकाणी परफॉर्म केला जातो तो म्हणजे सिम्बॉल टेबल बिल्ड करायचा. दॅट इज दोज सिम्बॉल्स विच आर आयडेंटिफाईड इन द गिवन program. All these symbols are identified and added into the symbol table. Okay, सगळे जेवढे सिम्बॉल फाइंड आउट होतील हे सगळे सिम्बॉल काय केले जातात एका टेबल मध्ये ऍड केले जातात. दॅट टेबल इज कॉल्ड एज द सिम्बॉल टेबल. दॅट इज each entry in the symbol table has two fields, that is the name of the symbol and second one is nothing but address of that symbol. अशा दोन फील्ड्स त्या ठिकाणी वापरल्या जातात. एकामध्ये असणारे नेम आणि दुसऱ्या फील्ड मध्ये असेल त्या सिम्बॉलच्या करस्पॉन्डिंग ऍड्रेस कोणता आहे. म्हणजे पुढे गेल्यानंतर जेव्हा टार्गेट प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो आपण स्मॅकोचा प्रोग्राम लिहिला, जो नंबर आपण फॉर्म करतो स्मॅको इन्स्ट्रक्शनचा, त्या स्मॅको इन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण काय करतोय ऑपरंडच्या करस्पॉन्डिंग त्याचा ऍड्रेस मेन्शन करतोय, बरोबर, त्याच्या करस्पॉन्डिंग ऑपकोड मेन्शन करतो. नाउ हिअर symbol table maintain all such addresses where when
target program is constructed, the corresponding addresses will be fetched from the symbol table. तो परत त्या ठिकाणी असेंब्ली किंवा ते लोकेशन काउंटर बघायला जाणार नाही. तो काय करणार त्या ठिकाणी टार्गेट प्रोग्राम फॉर्म करत असताना त्या सिम्बॉल टेबल मध्ये जे ऍड्रेसेस यूज झालेत किंवा फाइंड आउट झाले ते ऍड्रेसेस काय केले जातील पुढे यूज केले जातील. Okay, now here to find the addresses of symbol names used in the program, the memory allocation is performed. Memory allocation is implemented by the particular data structure called as the location counter. मेमरी इम्प्लिमेंटेशन जे दिलं जातं असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेमरी मॅनेजमेंट जे परफॉर्म केलं जातं त्या ठिकाणी जे डेटा स्ट्रक्चर आपण यूज करतोय तो म्हणजे लोकेशन काउंटर. लोकेशन काउंटर स्टोर्स द ऍड्रेस ऑफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन इन अ टार्गेट प्रोग्राम. टार्गेट प्रोग्राम मध्ये पुढची इन्स्ट्रक्शन कोणती स्टोअर करायची तो ऍड्रेस काय केलेला असतो त्या एलसी मध्ये स्टोअर केलेला असतो आणि त्या ऍड्रेसेसचा यूज करून त्या ठिकाणी सिम्बॉल टेबलचं बिल्डिंग काय केलं जातं त्या ठिकाणी कम्प्लीट केलं जातं किंवा तो सिम्बॉल टेबल त्या ठिकाणी परफॉर्म केला जातो. ओके, नाउ LC is initialized with the help of start directives. LC चा पहिला ऍड्रेस कुठनं घेतला जातो तुम्ही प्रोग्राम मध्ये स्टार्ट डायरेक्टिव्ह देता. आपण आताच तो डायरेक्टिव्ह बघितला. स्टार्ट डायरेक्टिव्ह नंतर एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी मेन्शन करतो. मग लोकेशन काउंटर ज्या वेळेस प्रोग्राम फॉर्म करत जाईल किंवा त्या ठिकाणी लोकेशन काउंटर ज्या वेळेस प्रोसेसिंगला एंटर केला जातो तो स्टार्ट डायरेक्टिव्ह कडनं तुमचा स्टार्टिंग ऍड्रेस घेणार, इनिशियल ऍड्रेस घेणार आणि तो लोकेशन काउंटर काय केला जाईल इनिशियलाइज केला जाईल. मग जसे जसे टार्गेट इन्स्ट्रक्शन्स किंवा पुढच्या इन्स्ट्रक्शन्स त्या प्रोग्राम मधनं मिळत जातील त्या पद्धतीनं तो लोकेशन काउंटर काय होत जातो अपडेट होत जातो आणि त्या ऍड्रेसेस त्या पर्टिक्युलर सिम्बॉल्सला काय होत जातात त्या इन्स्ट्रक्शन्सला त्या ठिकाणी असाइन होत जातात. अशा पद्धतीनं हे मेमरी मॅनेजमेंट हे अनालिसिस फेजच्या वेळेस काय केलं जातं त्या ठिकाणी परफॉर्म केलं जातं. Now after that we can consider or we can summarize all these tasks of analysis phase. In that case that is it separate the label. म्हणजे या ठिकाणी बघा अनालिसिस पेजच्या वेळेस जे लेबल्स असतील ते पण बाजूला होतात. आपण इथे म्हटलं की इट बिल्ड द सिम्बॉल टेबल. मग सिम्बॉल टेबल मध्ये फक्त कोणते सिम्बॉल ऑल दोज सिम्बॉल्स दॅट इज कन्सिडर अवर ऑपरेशन्स रिलेटेड सिम्बॉल लेबल्स or we can consider the different operands that is variables should be declared in our program. All these symbol will be combined into a symbol table. That means it distinguish or it differentiate or separate the labels, mnemonic, of course, and operand fields of a statements. हे तिन्ही गोष्टी त्या ठिकाणी सेपरेट केल्या जातील आणि त्याचा एक सिम्बॉल टेबल काय केला जातो बिल्ड केला जातो. नाउ इट परफॉर्म द मेमरी अलोकेशन फॉर द सिम्बॉल नेम्स यूज इन द प्रोग्राम. जे सिम्बॉल नेम्स त्या ठिकाणी आलेले आहेत प्रत्येकाला मेमरी ऍड्रेसेस असाइन केले जातील. देन इट label is present, then label and its location counter content are added into the symbol table. प्रोग्राम मध्ये जर आपण कुठे लेबल वापरलेलं असेल तर लेबल डिक्लेअर करून त्या लेबलचा काय ऍड्रेस आला तो ऍड्रेस त्या सिम्बॉल टेबल मध्ये काय केला जातो पर्टिक्युलर अनालिसिस फेजच्या वेळेस त्या ठिकाणी सिम्बॉल टेबल मध्ये ऍड केला जातो. नाउ नेक्स्ट वन इज नथिंग बट चेक द व्हॅलिडिटी ऑफ मेमोनिक ऑफ कोड. तो मेमोनिक ऑपकोड तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये कुठे यूज करायचा आहे किंवा किती वेळापर्यंत त्याचा यूज करायचा आहे त्याची व्हॅलिडिटी त्या ठिकाणी चेक केली जाते थ्रू लुकअप इन द मेमोनिक टेबल. तुमच्या मेमोनिक टेबल मध्ये किंवा त्या सिम्बॉल टेबल मध्ये फाइंड आउट करेल किंवा त्या टेबल मधनं तो आयडेंटिफाय करेल की हा सिम्बॉल कुठे कुठे यूज होतो किंवा किती वेळापर्यंत त्या ठिकाणी यूज केला जातो. अँड लास्ट टाइम और लास्ट टास्क इज परफॉर्म दॅट इज नथिंग बट परफॉर्म एलसी प्रोसेसिंग. जे मी आता तुम्हाला सांगितलं की एलसी अपडेट होत राहतो. That LC processing will be takes place with the help of this analysis phase. All these tasks are comes under that analysis phase. Okay. Now next phase is nothing but the synthesis phase. We discussed that synthesis phase and path structure of the assembler in next lecture. Okay. Today we can stop here.